Mimi nimeishi Kiambu, niligongwa na gari town. Pande ya nini, ya Australia. Wakati ilinigonga ikapotea. Sasa nini ndio nisaidia polisi. Bwana sikia tu honi. Na impact. Tosha, mtu amekufa. Witness kama ngapi leo? Most mingi, siwezi hesabu wewe. Alikuwa amevunja hii mguu. Amevunja hii na hii kichwa. Unaona hata hivi vidole vile zinakaa. Haya, kidogo nikatoboa. Miezi 3. Jamaa wangu ndio alinikujia. Uke Kenya umenifanyia juu gari yako ndiye imeniguza. Si tukutuku ni yangu, si nilikuwa naendesha hiyo tuktuk. Yeye ndiye amenigonga, sijui amekuja mpaka akanigonga nikiwa saidi. Tuko family, how are you doing? My name is Kingori Wangeshi and this is one of the special reports that Tuko brings you. Today we'll be doing a spot check on Nairobi roads to see how Kenyans and some Nairobians use or misuse safety measures and infrastructure on the roads. Like this one, the footbridge. Let's meet on the other side of the road. But how often do you use it or ignore it? How long did it take me? Like a minute? Of course you do some exercise, but you end up on the other side of the road more safely without ending your life. Kelvin Kamau, a 38-year-old Nairobian, was once a disc jockey to reckon with around Kangemi. One day he got into an accident within Nairobi. At the blink of an eye, his life changed for the worst. Today, after 6 months of hospitalization, he lives a sorry life at the very place he was known to create an entertainment buzz. Kelvin is lucky though to have survived the road accident. Many more do not. In June 2022, Kenya's Road Safety Agency, National Transport and Safety Authority, NTSA, released data indicating the roads one is likely to get an accident on and mostly perish. The latest data from the government indicate that in 2022, 3,900 Kenyans had died from road accidents and at least 18,000 had sustained both minor and life-altering injuries, like Kelvin's. Sasa ni kubebwa kama mtoto, kunya na kunya kama nimesimama. Haya, kama ni longi na beba longi kama 2 na vinyasa za ndani. Nikosa mtu wa kunibeba, nimeenda mwenyewe. Nikakaa, brother yangu akakuja alinipata akasema ati heli angeitiwa maiti. The Thika Superhighway, Outer Ring Road, Waiyaki Way, Eastern and Northern bypasses are among the roads that have recorded the highest number of accidents in Nairobi. Data from NTSA shows. As fate would have it, we are along the Nairobi Eastern bypass, and what you can witness or see behind us is the result of lane indiscipline. And that is part of what we are discussing or focusing on today. Traffic discipline and the resultant actions. Like that one. Sasa unajua sasa hii ni kama imeturn hivi. Unajua imeenda speed ikapita hii road katikati yetu. Ikagonga hii na ikagonga ile. Ikatanishwa ikaangalia na huko. Umeumia? Kichwa. Wewe ulikuwa kwa tuktuk? Wewe usitike paka hapo. Mimi nakwambia kuja tuangalie pale nyuma mali. Wewe unaweza sungua hiyo. Hiyo sasa hivi. Unaweza kuja paka kwetu kwanza. Haya, huyu mtaka kuniambia mata yake ilikuwa kwa ile side nyingine iko na rangi ya gari ndio kwa tu. Sasa tuktuk si hapo. Kuja nikuonyeshe mali alinigonga na vile alinigonga. Toe gari kwanza. Siwezi toa gari kwanza kama kwa sababu nataka kusema makosa ni yangu, nilikuwa wrong side which siwezi kubali. So I will not accept. Mpaka the true statement ipatikane. So the moment nimetoa gari hapa, swali tu unaweza toka huko mpaka hapa. Yes. It's very possible. Vile amenizungusha. Wewe. Na ukubuke Kenya umenifanyia juu gari yako ndiye imeniguza. Hebu toa gari bana. Si tukutuku ni yangu, si nilikuwa naendesha hiyo tuktuk. Yeye ndiye amenigonga, sijui amekuja mpaka akanigonga nikiwa saidi. Unaona watu wote wanaenda hivi. Huyu wa tuktuk ako huko. Ako line ile. Ako huko mwisho. Wa trailer ako katikati.
Lakini alikuwa ametangulia, trailer ilikuwa mbele, tuku ilikuwa huku nyuma. Sasa huyu akajaribu kuingia huko kwa pande ya tuktuk. Huyu wa personal. So sikiza nieleze, wewe utaeleza. Vile ameingia huku juu alikuwa anataka kuovertake. Akahit tuktuk. Sikiza, akahit tuktuk. Tuktuk ikamsukuma huku. Huyu lose control, akakuja mbele, akaingia trailer. Trailer ikamvuruta huko mbele. Ikamtanisha huko. Sasa hiyo ndo imeenda. Imeenda namna hiyo. No. In terms of the road user group, the NTSA data revealed that pedestrians topped the list, having died due to road crashes in Nairobi. Tuko has done a spot check on some of these roads and established that pedestrians are mostly to blame due to their indiscipline, impatience or ignorance in use of the roads. For instance, very few pedestrians make use of the infrastructure designated for them, mostly the footbridges for safe road crossing on the busy roads. Na risk maisha yangu, actually unaona like nikipata accident, najua itakuwa juu yangu. But sasa unaona footbridge, naona it's quite a bit far for me, according to me. Sasa distance na life yako ni gani important? My life is so important. Unajua sasa ina depend pia haraka ya mtu pia. Haraka ina baraka pia. Haraka ina baraka pia, najua hivyo. Yeah. But naamua kutumia haraka pia, niko na haraka. Naona footbridge ni mbali, but na risk life yangu, it's a matter of risk. Mimi kitu najua ni life, it's a matter of risk. Yeah. Mbona hujatumia bridge na iko hapa ndio uweze kwa? Sasa uone kwa mrefu sana. Ni? Mbona hujatumia hii? Mbona hujatumia bridge? Hata mimi naona nilikuwa napitia nyinyi mnapitia hapa. Hata sisi tunapita, sisi tuko kazi. Oh, okay. Otherwise salama. Hii niko hapa ndio mtumie mvuke. Yenyewe, that is why I was coming here. Nikatoka huko, nikaona hapa ni just ignorance. Hii bridge ni kubwa sana. Walikefaa washukishe pale, tungekuwa tukipanda hivyo. Lakini imekuwa kubwa sana. Sasa una risk maisha kwa sababu ya ukubwa wake. Una risk maisha? Si ku risk maisha. Bora uangalie gari ikiwa mbali. Ndio uvuke. Speed. Hapana. Na ukiwa mrefu ndio unaweza gogwa. Sasa wewe vile umebeba, trip kidogo uanguke. Hapana. Ni ngumu sana. Yes. Utavuka? Siwezi vuka kwa hii masaji, ninaona kaa kuna noma. These footbridges are well designed in internationally accepted designs, which demand a staircase on the one side and a ramp on the other to accommodate the people living with disabilities who use mobility equipment like wheelchairs. Non-motorized good carriers like handcarts may also use the ramp to cross the roads. As we compiled this report, we noticed that some pedestrians go to the heights of climbing metallic guardrails, oblivious of the dangers they were posing to themselves and or other road users. Furious honking is a way of life as drivers have to keep warning ignorant lawbreakers. Among the most devastating cases were these pedestrians crossing the road right below the footbridges while carrying children on their backs or running a marathon as they clasped their children. Some even cross the road while using their phones. I would urge all our people, you better spend a few calories climbing the footbridge, because even by climbing, it is healthy to your body. And then you arrive home safely. Other than being involved in an accident, you may not die, but you will end up spending a lot of your resources, and your health will no longer be the same again. Tumeka hapa for around hata 1 month ijaisha. Kuna mwenye aligongo hapa like saa 2 hapo akapoteza maisha, na instead kuna barabara hapa, kuna footbridge mzuri, unaweza vuka and you are safe. Nimewitness watu wengi sana, zaidi ya watu 5. Unaona mtu ametoka huko amelewa, anapiga hesabu ya kupanda juu, anaona huko sitaweza venye niko hivi, afadhali nipitie hapa ndio itakuwa ni rahisi. So unaona mtu amegongwa kutoka hapa anaenda anaanguka na huko. Tumeona watu wengi sana, si mara ya kwanza ama mara ya pili. Ni kitu huwa ina happen frequently. Like tigers lay in wait to pounce on a prey,
is how pedestrians stand on one side of the road, anxiously waiting to do a dash and complete their otherwise dangerous mission of crossing the road. Sana zaingine unapata mtoto anataka kuvuka, ako peke yake, hana mzazi. Maybe mzazi ako na mzazi amevuka, mtoto amemfuatia nyuma. Sasa unaona hiyo ni riski sana hata kwa watoto. Ng'ombe za Masai hapa hazijawahi gogwa na gari, lakini watu ndio wanagokago. Hata ng'ombe inapitaga juu ya bridge hapa juu. Ng'ombe inavuka inapitia bridge. Inapitia bridge, lakini binadamu naye anapooza. Nataka kupitia kwa barabara. Lakini binadamu usiangalie vile wanavuka hapa kama swala. Mpaka pikipiki inafikiaga hapa. Kama swala kama swala tu kuponyoka. However, as we noticed, sometimes the traffic frequency is too high that waiting on the roadside is a waste of time, where one would have taken the footbridge and be safe. Just imagine if they tripped in the middle of the road during the dash. The results would be fatal. Not all the time that pedestrians are to blame. Some road designs put the lives of road users at risk. For instance, at Fedha, the footbridge ends up at the railway station extension, making it difficult for the users to maneuver back to where the stage is. Could it be a case of impunity from the matatu drivers to operate an illegal stage? One more reason for these roads to be declared to be the deadliest are the drivers who do not maintain road lane disciplines. It wasn't a wonder that as we were doing this report, we encountered one such case, and were it not for the presence of traffic police officers, the traffic would have stalled for hours on end. Na ni cases mingi mwenye amegongewa chini ya footbridge. Kulipo inakuwa ngumu, hata imesiwezi mlipa. Haiwezi. Ataumia kivyake na anafaa kulipe. In case amekugonga, iko meters zimewekwa. Ukigongewa tuseme mbali ya footbridge, iko meters. Ukigongewa hizo mita wameweka mbele yake, hapo ni sawa. Lakini ugongewa chini yake, utalipwa aje na nani? One footbridge is expensive to erect. And all those resources are put at the disposal of the common mwananchi for his own or her own good. So I would urge our people, let us use the footbridges that are already erected, and they will save our lives. For a road like Wayakui, a major highway which brings large populations to the city and also takes them out to various western and Rift Valley regions, lacks infrastructure like footbridges. Kulikuwa na footbridge na ndio ilikuwa inavukisha watu wa Uthiru side ingine. Kuna Uthiru then imegawanyishwa mara mbili. So kuna Uthiru Gishagi na Uthiru Dagoreti side, Kiambu side. So kulikuwa na footbridge na ilitolewa juu ya kutengeneza rodi. Lakini naona makontrakta wetu wenye wanapewa kazi Kenya ni kama wako na mchezo. Cause ukiangalia hakuna primary school hii side. So watoto ubidi wanavuka, wanaenda the other side. So hizi bumps zenye zimewekwa ilibidi wananchi wamedemonstrate. Cause gari zilikuwa zinakuja zinapita na watoi na waseo, watu wenye wajiwezi, unaona. So hiyo footbridge ilikuwa inasaidia sana. So makontrakta wetu wako na mchezo, cause ina take time. Na bado unachikia hadi mabumps zikiwekwa tu, wasee wako reckless tu kwa rodi. So tunafaa tu gava iangalia wasee sana hapa hivi Uthiru cooperation. We don't have footbridges that could come in handy to save the many souls that are being lost on the road. And so people have to compete for the normal road space with those motor vehicles and motorcycles. And the same becomes complicated during the night when on the other oncoming side of the road there are brightly lit headlamps, and you cannot be able to see very far. And when somebody decides to cross the road at that time, you will only realize that there is a person when you are almost 10 meters to where he is. So that is also something that has, we can attribute to the number of accidents that we've had. Bridge iko pale, serikali imetoa pesa, wewe na wewe umepitia pahali haifai. Ukigogewa pahali inafaa pitie, hiyo ni kesi. Juu dereva ndiye akona makosa. Lakini ukigogewa pahali kuna bridge,
wewe ni kama una make suicide. Mimi sasa naweza kuambia ni watu waine wenye mimi najua ni wamebondo na wakadedi. Unaona? Kuna venye unaona mtu kama magari wanafaa waheshimu wakikuda kama hapa. Juu mimi kama mimi asubuhi kikuja hata kama asubuhi navukishanga watu hii shule. Hakuna hata ule mse wa kufanya hivi, gari stop. Huyo mse tu akiletwa tu hata kwetu hapo kwa highway inaweza saidia. Juu hiyo inaweza kwa safety poa. Juu kabla bridge iende hivyo. Juu hata unaona kuna wase wengine, unaona anaogopa hii matope anaenda anapanda juu ya bridge. Haya, na anaacha hapa road. Unakuta sasa kama unaona venye gari inaenda hivyo. Unaona pale pako na bump inakani kama zebra crossing. Hapo hivyo dere anakuja tu mbio, mse wa nduthi mbio. Hapo hakuna safety. Safety yenye mimi naweza sema tu naomba. Naona mse wa kustop na kugo. Huyo tu akiletwa anaweza saidia hata kama hawajaweka hizo fence. Okay, unajua sometimes kuna watoto wenye wanajipeleka nyumbani cause maybe si mzazi ati hakumuendea, cause maybe mzazi amechelewa kiasi and then wana walk pamoja wote nje. So unapata watoi walikuwa wanagongwa na wasee hapa cause hakuna bump. So ilibidi wamesome demonstrate kumletwa bump, so watoi, watu wazee, naona honu msiaizi vuka road haraka. Na pia kugongwa ni sight. So si ati ni venye uko, maybe ati uko strong ama yuko strong. Mse utupa mbao kiasi. So place yenye mse anavuka, si ati ni juu ni mdogo ama ni anything. Ni hiyo anafaa kupatiwa place fit ya kuvuka. Wacha place ya kuvuka ikuwe place ya kuvuka. And then pia watujenge tu barabara. I think bumps zina slow kiasi. So the more bumps zimewekwa, the more kuta ina slow. Yes. Ni risky kuvuka sana. And then hii kwanza man nikaumeka tu roho manzeko kwa mfuko, unaona? Juu manze unaona kuna mlevi, unajua kuna msee yako zake yako na stress. Then wewe unajaribu kuvuka nayo, unaona? Si poa. Na gava ime take time. Like wase udu hivi. Sijui nini wanafanya. Sijui wanaangalia wananchi aje, but road hii manze ni kifo tutakuwa tumeshikana mkono. Footbridge ilikuwa hapa, sasa wa Kenya walitoa. Sasa hawajairudisha. Sasa mapikipiki huaga zinapita kwa barabara, zinafanya accident ifanyike. Sababu sasa hapo watu wa area hii wana shida wakililia serikali imalizane na wale wenye walijenga hii barabara, hawa wa Chinese wakuja warudishe footbridge kukue kama samani. Sasa tuko na shida moja hapa sababu pikipiki zinapitia tu tushoshoro. Hata watu ni hivyo wanajaribu kuvuka the other side of the road. Sasa wanapita kila pahali. Sasa zile bumps zenye ziko hazitoshi. Wakijaribu kufanya hiyo shughuli kupita hivi accident inafanyika. Watu wanaumizwa na magari. Na magari zingine zinakibia. Kwa hivyo tunaomba serikali hapo ituangalilie imalizane na hawa wa Chinese, wamalize barabara yao irudi kama penye ilikuwa zamani. Here at Cooperation in Uthiru, it has taken volunteers like James and Joel to help students, pupils and other people cross the road from one side to the other for lack of a footbridge. They are now busy at work, especially at this peak hour. Si imaginingi mtu anaweza gongwa hapa, sijui naweza ambia Mungu aligongwa hapa nikifanya nini, unaona? Kuna jamaa alivukanga hapa day fulani, anakuja anapata Scania ya Coast bus. Inampiga na angle line hivi anadai. On the spot hivi, yani design inakuja hivi napata ni yule jamaa amenigotea ni aje. Ile bridge ilitolewa hapa kila wiki watu kama watatu. Kulikuwa na hawa China walikuwa wamemploy wase wao wakuvukisha watu hii. Wakaja wakafutwa wera. Leo na kufutwa wera bado tuko hapa tukaona watu hii wengine wanagongwa na gari hapa. Kando na watu hii hadi watu wazima. Hapa kumekufa wase tukiangalia hapa. Wenyewe tulikaa hapa tukaona wenyewe si tuko hapa. Haina haja tuone wase wakitese. Tukajitolea tu hivyo. Let us all be observant. But I just want to reiterate that it is impossible to determine the speed of an oncoming vehicle, especially at night. So that for you to say that I will have crossed, you'll be taking a very high and big risk. What was unsettling was to see some police officers use the wrong lanes with impunity in absence of an emergency. Footbridges, walkways and non-motorized tracks are an important infrastructure that help pedestrians to cross or use the roads more safely. But as we've seen in Nairobi, Nairobians are yet
to adapt to the discipline of using such infrastructure, especially the footbridges. For Tuko Special Reports, my name is Kingori Wangeshi. Stay safe.